Because 5th of May is remembered as celebrated for the creation of Organization of African Unity, now called the African Union, in 1963 as African Liberation Day, also called the Africa Day, is celebrated in various countries on the African continent as well as around the world. Top on the discussions is the Agenda 2063, a set for the initiative proposed and currently under implementation by the African Union. On a Pan-African panel on the Eyeafrica TV on Monday evening, Honorable Chidia Jatta, head of the Pan-African delegation in the Gambia, called for reformation of the education system in Africa. Gradually, we cannot achieve the goals at once, but we must be achieving the goals as we go along towards the ultimate objective. And in doing that, that's what I was talking about. There is a need, education, they all emphasize the need for education, because that is the fundamental tool. Without education, the liberation would not have been possible. So education is a fundamental tool for liberation, also a fundamental for development. Because you cannot develop without ideas, without skills. And it's only education that can offer that. But it means that we have to look at, even at the level of the Gambia, we have to look at the curricula again and see whether it serves our needs or not. For example, if you look at the examination results in this country, the language is always a disaster. But why do we have to bother so much about English? We have now become sovereign. We have languages which are capable of doing exactly what English is doing. Why are we not doing that? I'm happy that even though it is done in a hesitant way, not a very serious way, there is now the idea of teaching national languages in schools, but it is not being done. It is not being addressed seriously. But that eventually will have to be, because the new constitution, when it becomes a constitution in this country, is saying that you can even use your languages in the National Assembly, which means that it's not only those who can now speak English who can become members of the National. The logical conclusion, that's what I'm telling you, that anybody who can read and write in your own language, you can become a member of the National Assembly, since it is going to be a language in the National Assembly. So these are big tasks that we have to address. Honorable Sidia Jatta, head of the Pan-African delegation in the Gambia, they are speaking to Africa TV on the celebration of the African Liberation Day. Some very interesting discussion there. Mu ngi noonu moom Honorable Sidia Jatta bokk na ñu ràññee ku baax taxawaayam ci pencum ndaw réew mi, waaye moom tamit ku baaxoo di taxawee ci li nga xamante ne luy doolal Africa. Tey moom moo jiite li nga xamante ne mooy délégation bu représente pour ci réew mi pour li nga xamante ne mooy pour wàllum African Liberation Day bi. Dégg naa sax si démb ma doon fàttaleku moom buñ doon form organisation bi mu ngi ko fekk Ghana jamono jooju mu ngi jàng foofu noonu, soo mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo. Waaye ci kàddu gi lu mu ci indi rek mooy nee na foog ñu defaraat mooy suñu education system bi nu ñoo jàngale suñu bopp ak xale yi, loolu jat na ñu seetaat ko moon ña. waaw Amadou wax na lu am solo, comme noo ko waxee Afrique dañ deseel lu xala bari te war a am beneen xalaat, war a beneen système bu ees, mooy comme ci wàllu njàngale wax na dëgg. Foog ñu change suñu njàngale, waaye ñun lu ëpp si li ñuy jàngale dañu jël cosaani jàmbur di ko jàngale si biir school si, wala ay aada jàmbur. dañ waroon a jël aada Afrique bi ak cosaani Afrique bi ak language yi Afrique yi seen boppa di ko jàngale si school yi. Loolu dina doon gën a am lu mu change si Afrique tam, bu ko defee ñuy ñëw xam ne dañ war a taxaw réew mi, parce que am ñu njëkk moom am nañ maybe am na fu leen colonize bi tolloon foo xam ne ni li si bëri mënuñ ko woon a def. ba loolu war na tax nag beneen génération bi ñëw ñoom ñu gën a xam seen boppa, am yuñ téyel seen boppa, because dañ bàyyi luñ moom dem jël alali jàmbur. Foog nag ñu delloo ñële luñ moom, ñun jël luñ moom. loolu nag school bi daf si nekk foundation, comme ni ko Jaata waxee. soo ko defee si school bi dafa am solo, jàngal Afrique xale yi suñ cosaan ak suñu aada. den suñ ko defee rek dinañ am luñ bëgg, waaye suñ ko deful jël ci sànni aada li fi jàmbur jàngale ko rek, soo yooyu la ñu am. te dafa dem ba mu nekk complexe ci Afrique sax, ñun lu ñu am dañ ko bugg a saagane ba bugg a dem jëli yëfi jàmbur. si matériel si fii sax da ngaa dégg non man bii dañ ma ko seen Europe la jógee nangam. te démb sax moom gis nga nu mu colin bi sax Afrique la représente. loolu la war a nekk aada ak cosaan la indi. soo mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo. lu am solo Afrique am nañ aada, am nañ cosaan bu am solo, am nañ diine tam.
so loolu lu des te am nañ bu dee lu mënta nekk rek am nañ si loo xam ne suñ ko jàppee rek développement mënu si am ba ñeneen sax ñëw wàll si so dafa jot nag pour ñu def loolu waaw. waaw exactly Julde moon ñaamu ngee laajte lu des foog naa dafa mel ni ñun dañ des a gëm suñ bopp dañ des a gëm ne without ñeneen luñ duñ dem loolu yëpp bokk na ci waaye 1963 ba 2020 du tey. lan nga mën a indi jàngat ci Honorable Jatta lu mu wax. ak tamit Africa fu ñu toll ak di founding fathers dream bu ñu amoon yéene bi ba ñu foom loolu foog naa ne ndax loolu isin ndax jege nañ ci bu dee ne sax am na luñ ci am. Amadou des na because 1963 ba 2020 that is a number lot of years la plus tamit soo wéyee Africa. In all African countries, our developmental aspirations, agenda year in, year out, and what we have achieved so far, I realize still you lag behind a lot, especially the Gambia. What happened na the educational sector reform below the farm solotoro because an educated African is a liberated African. So mandal I think the lol no the farm solotoro pour ñu focus more on the educational system. But so whole etami ban façon education lan bugal Africa. So the messy schools, the primary school, luñ la jika jangal mo nekk Western education, mungo part, ñun la waxal colonization, num started and all that. Man start na di ham European names way before even the African names. Mo nekk suñ forefathers ñu colonize ñom yi Musa Mbolo all these great warriors yo xamne they fought very hard to make sure ne Africa mu dem kanam o Gambia mu dem kanam waaye loolu noonu danga seet ne time boobu noonu even si school si duñ la mun a wax ne Gambia naka la meloon before colonization all ngay gis ne is colonization the positive things it bring in the Gambia but normally teachers si sax duñ dee bëgg a focus on the negative things lan lañ jëlee suñ maam yi ñu yóbbu ko Europe ak lan lañ fi bàyyi Africa dañ andi seen culture yi ñu andi seen western education yi ñu make us believe ne okay western education without it Africa cannot move forward. So I think that mindset really needs to change if we are really serious about Africa and its people. So mandal fu ma waxe nek comme nu waxe reformation of the educational sector mo nek yep nit ko soo xamee foo jógee rek di nga xam fooy dem waaye foo xamutee yow foo jógee su la lëndëmee rek pour fooy is a problem so I think problème boobu la African yi nekka di face fu mu nekka nii foog ñu dellu si gannaaw ñu xam lan moo nekka suñ history suñu real history bi ñu bindal ko suñ boppa suñu real cultures yi ñu bindal ko suñ boppa suñu real traditions yi ñu bindal ko suñ boppa ñu xam ko suñ boppa soo gisee future generations yi they won't be at loss but currently even in the Gambia here lu ñu jàng yëpp dañu ko bindal jox ñu ko li ngeen danga laajte sa nit exactly nit ki sa nga laajte ko lan moo nekk sa aada cosaan even man sax I would find it very very difficult suma lem sa dafa nekk 2 or 3 things yoo xam ne suma aada cosaan la waaye daf ma réel so lii mu nekk loo xam ne is a very very sad reality in Africa so in order for Africa to be Africa and Africa to develop Africans need to go back to Africa and learn about Africa. Africans they have to be proud of who they are. Absolutely. They have to go back home and build Africa because we can't build Africa. Europeans will not come here and build Africa. All these loans and grants they're giving us, they won't solve our problems. But then, interestingly, I know you hang out with solo. Why they so say that the problem I think is about the leadership. Lu yàgg nañ ko jooy ñu jiite parce que tamit 1963 am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo sos loolu di Kwame Nkrumah di Sékou Touré di late Léopold Sédar Senghor or they say Anta Diop and you name them so great icons in Africa Nelson Mandela and others so ñooñu yëpp ñu am that dream waaye I don't foog ma ne ñooñu tey bu ñu ñëwaatoon lu ñu foogoon ne Africa tey bu ñu waxee nañ booloo bu tey ñu gis European Union bi def ko United States of America nga dem yeneen réew yi ñu booloo am that togetherness ba tey ñu am benn xaalis restriction yu bari movement ñu génnee ko seen diggante di jàppalante yooyu tax ba développement am ci réew yooyu tey Afrique loolu mënut a am. leadership bi dañ si am presidency dañ si am big roles. yow gis nga ko xeex yi yëpp ñoo nekk si gannaaw di la sugu kii si réew bale amee kii jàmm fexe neen problème ñëw ku fi ñëw ñun tam ñu xaw a doy waar xoolal rek su from Égypte la commencé xam Tunis ñëw si Gaddafi ñëw si lekka toog rek jékki ne kii daf fi yàgg nañ ko fi génnee
you know rayante bi am si Libye mu ngi nii bu ñu fa génnee Muammar Gaddafi ba léegi jàmm amut fa so loo bàyyi yes te bàyyiwoon fa Muammar Gaddafi ba mu fa nekkee ak léegi lan moo gën te Gaddafi moom bokkoon na ñu doon xeex te mu pour doon Africa nekk benn te ñu bari jàpp ne so ñu ñëw faagaagal ko bad leadership but I think I will also start with the people because leaders yooyu noonu soo xoolee suñ kër yi lañ jógee okay Africans yi ñu elect those leaders are not electing themselves nit ñi ñoo leen fa teg waaye yow soo tegee koo xam ne yow leer na la ne du faj lii yaa ngi vote on political lines yaa ngi vote on tribal lines yaa ngi vote because kii suma xarit la ñoo bokka o suma xariti papa la you know o ñu ñoo nekk benn tribe and all that you are not voting on competence or someone who has the country at heart this is what happened yeah but then xam nga leen that's a very good point but interestingly again lu ñu lay gomloo tamit xam nga lu ñu lay gomloo ne man su ma ñëwee lii lay def when they get to that place it's a different case. It's a different case. You have you know xam naa the maximum is 5 years after 5 years yow tam am na Africa dañuy yéex a use no xam nga Africa 5 years is just new